Hi all, this is Abhay from Prepwise. 2024-ൽ CUET PG, IIT JAM, TISNET മുതലായ PG എൻട്രൻസ് എക്സാം ടാർഗറ്റ് ചെയ്ത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾക്കായി Prepwise സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഫ്രീ ഓൺലൈൻ വർക്ക്ഷോപ്പ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യുക. ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഫോം ഫില്ല് ചെയ്ത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക. Hello everyone and welcome to Prepwise. ഇന്ന് നമ്മൾ CUET PGന്റെ സെക്ഷൻ എയിൽ വരുന്ന ലാംഗ്വേജ് കോംപ്രഹെൻഷനും വെർബൽ എബിലിറ്റി ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇത് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടി 10 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക. 5 ക്വസ്റ്റ്യൻ പാസേജ് ബേസ്ഡ് വിച്ച് കംസ് അണ്ടർ ലാംഗ്വേജ് കോംപ്രഹെൻഷൻ ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് 5 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വെർബൽ എബിലിറ്റിന്റെ അണ്ടറിലാണ് വരിക. ഇതിൽ നമുക്ക് സിനോണിംസ്, ആന്റണിംസ്, പ്രിപ്പോസിഷൻസ്, ആർട്ടിക്കിൾസ് അങ്ങനെ ഗ്രാമർ ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വരിക. അപ്പൊ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ ഈസിലി ടാക്കിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സെക്ഷൻ ആണിത്. നമ്മൾ പാറ്റേൺ വെച്ച് നോക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ സെയിം ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെയാണ് CUET PG 2024 വരുന്നത്. 2022 2023 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കുമ്പോൾ ദർ ആർ നോ മച്ച് ഡിഫറൻസ്. സോ 2024 അത്ര ഡ്രാസ്റ്റിക് ചേഞ്ചസ് ആയിട്ടൊന്നും വരാൻ പോകുന്നില്ല. സോ ഇഫ് യു വോണ്ട് ടു നോ മോർ അബൌട്ട് CUET PG 2024 അല്ലെങ്കിൽ എഴുതാൻ താല്പര്യമുണ്ട്, UG+ പറ്റിയിട്ട് കൂടുതൽ അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നമ്മുടെ അക്കാഡമിക് കൗൺസിലറുടെ നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അവരെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക ആൻഡ് ദേ വിൽ ഗിവ് യു മോർ ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് ഇറ്റ്. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. നമ്മളിവിടെ ഇങ്ങനത്തെ റെഗുലർ ആയിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ സെഷൻസ് ഇടാറുണ്ട്. അതിൽ ഡീറ്റെയിൽഡ് സൊല്യൂഷൻസ് ആൻഡ് എക്സാമ്പിൾസ് കൊടുക്കാറുണ്ട്. ഓൾമോസ്റ്റ് ആൻഡ് വി കവർ ഓൾ ഡൊമെയിൻസ് ആസ്ക്ഡ് ഇൻ CUET. നമുക്ക് ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് ഇൻടു ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ലാംഗ്വേജ് കോംപ്രഹെൻഷൻ ആണ്. ഞാൻ പാസേജ് വായിക്കാം and then we'll solve the questions. So, excise case, court extends Sisodia's custody till May 8, Times News Network. New Delhi. A special court in Delhi on Saturday extended former Deputy CM Manish Sisodia's custody till May 8 in a money laundering case related to the alleged excise scam. Sisodia, who was produced before the court at the end of his judicial custody, said before the media that Prime Minister Narendra Modi would not be able to stop Chief Minister Arvind Kejriwal's work in Delhi. Modi ji may try as much as he wants, but he won't be able to stop the work of Kejriwal ji in Delhi. Modi ji may conspire as much as he wants, Sisodia said while he was being brought out of the courtroom. On Friday, Special Judge M.K. Nagpal of Rouse Avenue Court had denied bail to Sisodia, stating that the evidence prima facie speaks volumes of his involvement in commission of offense. The judge also said that the purported medical condition of Sisodia's wife was not a reason to grant him bail in the case. Additionally, he stated that it was impossible to rule out the potential of Sisodia's influencing key witnesses in the case. The court had earlier noted that the alleged offense against Sisodia was a series of economic offense of money laundering and that he had not been accused of committing the offense in his personal capacity, but rather in his official capacity as a public servant overseeing the excise ministry and serving as Delhi's deputy chief minister. Okay, passage atriyallu. First question is money laundering is. Apo we have to understand ആദ്യം what is money laundering. Money laundering എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഈ കിട്ടണ മണി, ലൈക്ക് ഈ ഇല്ലീഗൽ സോഴ്സിൽ നിന്ന് കിട്ടണ മണി നമ്മൾ ഡിസ്ഗൈസ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ ലീഗൽ ആക്കി മാറ്റണേനാണ് മണി ലോണ്ടറിങ് പറയാം. ഇറ്റ്സ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് ഡിസ്ഗൈസിങ് ദ ഒറിജിൻ ഓഫ് മണി ഒബ്റ്റെയിൻ ത്രൂ ഇല്ലീഗൽ ആക്ടിവിറ്റീസ്, മേക്കിംഗ് ഇറ്റ് അപ്പിയർ ആസ് ദോ ഇറ്റ് കംസ് ഫ്രം ലെജിറ്റിമേറ്റ് സോഴ്സസ്. സോ ഇവിടെ തന്ന ഓപ്ഷൻസിൽ ഏതാണോ ബെസ്റ്റ് suited ഓപ്ഷൻ എന്നാണ് നോക്കേണ്ടത്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഡിസ്ഗൈസിങ് ഫിനാൻഷ്യൽ അസെറ്റ്സ് കൺസീലിംഗ് ഇല്ലീഗൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് വിച്ച് പ്രൊഡ്യൂസ് ദം. ഓപ്ഷൻ എ ഇസ് കറക്റ്റ്. Option B is financial crime where source of illegally acquired money is hidden from financial regulators. B is also correct. Giving legally earned money for illegal work, that's not correct. D is not paying tax and saving money by such act. That does not come under money laundering. So option 1, A and B is the correct answer. Next question is the phrase speaks volume means. ഇവിടെ നമ്മൾ പാസേജ് നോക്കുമ്പോൾ it has said that the prima facie
speaks volume of his involvement in the commission of offense. Appo speaks volume nu nammal parayunnathu, it means it's an idiom that means something communicates it communicates a great deal allengil a significant amount of information without explicit explanation. Like കുറച്ച് കുറെ പറയാണ്ട് കുറച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് കുറെ പറയണ കുറെ explanation, like something that gives a lot of explanation without needing to speak a lot. So അതിനെയാണ് നമ്മൾ speaks volume എന്നുള്ള idiom വെച്ച് റെഫർ ചെയ്യുക. സോ ഈ തന്ന ഓപ്ഷൻസിൽ ഓപ്ഷൻ 3 convey option 3 convey a great deal without using words is the correct answer. So next question is the antonym of conspire is. So conspire nammal parayanathu, it is planning, but it's secretly planning. Like allengil oru illegal allengil wrongful act ne cheyan vendittulla secret planning neയാണ് നമ്മൾ conspire എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. So ഇതിന്റെ antonym would be something like disclose ചെയ്യുക, reveal ചെയ്യുക. ഇപ്പൊ ഇവിടെ തന്ന ഓപ്ഷൻസിൽ the correct option is first one, which is plot. Plot is it's not a direct antonym, but in particular context it can be an antonym. നമ്മൾ plot എന്നും പ്ലാനിന്റെ അതേ മീനിങ്ങിലാണ് ഉപയോഗിക്കുക. But plot is a scheme that is devised openly. Like എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മൾ ഈ പ്ലാനിങ് ആണ് ചെയ്യുന്നത്, and it's a legal planning. Like within a law abide ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്ലാൻസിനെയാണ് plots എന്ന് വിളിക്കുക. But at the same time conspire is something that is that we plan illegally to do illegal activities. So option 1, plot, is the correct answer. Next question is prima facie means. So prima facie is a Latin term aanu, and idinte English translation means at first sight. So idu usually nammal endha paraya investigation allengi judicial idilana usually word inde ഉപയോഗം ഉണ്ടാവാറ്. So from the given options, option 1, law at first sight, is the correct answer. Next is custody. Custody നമുക്ക് ഇവിടെ we have to figure out the synonym of the underlying word. ഇപ്പൊ ഇവിടെ തന്നെ ഓപ്ഷൻസ് 4 ഓപ്ഷനും person who provides protective care, guardianship of someone, parental responsibility, imprisonment or confinement. ഈ 4 ഓപ്ഷൻസും കസ്റ്റഡിന്റെ സിനോണിം ആണ്. ബട്ട് ഇവിടെ കണ്ടെക്സ്റ്റ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓപ്ഷൻ ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ ഈ ഫുൾ പാരഗ്രാഫിൽ വി നോ ഇൻ the entire passage it talks about crime അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലീഗൽ ആക്ടിവിറ്റിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഈ പാസേജ് പറയുന്നത്. സോ ഇവിടെ കസ്റ്റഡി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുക, ആ കണ്ടെക്സ്റ്റിലാണ് ഇവിടെ കസ്റ്റഡി എന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. സോ ഓപ്ഷൻ 4, imprisonment or confinement, is the correct answer. Next question is the most suitable antonym of the given word profane. Antonym means opposite. So profane എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമുക്ക് 2 കണ്ടെക്സ്റ്റിൽ എടുക്കാം. ഒന്ന് റിലീജിയസ് കണ്ടെക്സ്റ്റിൽ എടുക്കുമ്പോൾ എനിത്തിങ് ദാറ്റ് ഈസ് അൺഹോളി, അതിനെയാണ് പ്രൊഫേൻ എന്ന് പറയാ. ആൻഡ് നമ്മൾ നോൺ റിലീജിയസ് കണ്ടെക്സ്റ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ വൾഗർ, ഒബ്സീൻ അല്ലെങ്കിൽ അശുദ്ധം, അതിനെയാണ് പ്രൊഫേൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അതിന്റെ ആന്റോണിം ഓപ്പോസിറ്റ് വരുമ്പോൾ പ്യോർ എന്നുള്ള മീനിങ്ങിലാണ് വരേണ്ടത്. സോ ഇതിൽ തന്ന ഓപ്ഷൻസിൽ ഓപ്ഷൻ 4, പയസ്, is the correct answer, because pious means devoutness, അല്ലെങ്കിൽ reverence, അല്ലെങ്കിൽ deep respect എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് ഈ പയസ് വേർഡിന് വരുന്നത്. സോ പ്രൊഫേൻ നമ്മൾ റിലീജിയസ് കണ്ടെക്സ്റ്റിൽ എടുക്കുമ്പോൾ അൺഹോളി ആ കണ്ടെക്സ്റ്റിലാണ് വരുന്നത്. അൺഹോളി അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്റെസ്പെക്ടിങ് സംതിങ്, നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും സേക്രഡ് ആയ സാധനത്തിന് ഡിസ്റെസ്പെക്ട് വെച്ച് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് പ്രൊഫേൻ എന്ന് വിളിക്കുക. സോ ഓപ്ഷൻ 4, പയസ് അല്ലെങ്കിൽ ശുദ്ധം, അതാണ് ഇതിന്റെ ആൻസർ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ is fill in the blanks with appropriate preposition from the options given below. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ നോക്കേണ്ടത് വെച്ചാൽ ഈ ഫസ്റ്റ് വന്ന സെന്റൻസിലാണ് there is a mistake. Through consent dash of a minor may be of, though consent dash of a minor may be of no value. ഇവിടെ ശരിക്കും ഇവർ തന്നെ ഈ ഓഫ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. സോ ഇത് പ്രിന്റിംഗിൽ വന്ന മിസ്റ്റേക്ക് ആണ്. So let's ignore that off. And so though consent dash a minor may be of no value, dash the eyes of law, dash the peculiar circumstances and the facts of the case, it will not be prudent dash
a court to label the youth as an accused. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ഓപ്ഷൻസ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഓപ്ഷൻ 4 ഓഫ് in for അതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. let's fill in the blanks and read the sentence again. Though consent of a minor, ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഒരു എക്സ്ട്രാ ഓഫ് വരുന്നുണ്ട്, we do not അത് നമുക്ക് അത് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട. So though consent of a minor may be of no value in the eyes of the law, in the peculiar circumstances, the facts of the case, it will not be prudent for a court to label the youth as an accused. So option 4 is the correct answer here. Next one is synonym of the word proclaim. So proclaimed അർത്ഥം അനൗൺസ് ചെയ്യാനാണ്. ടു എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പബ്ലിക് ആക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒന്നും ഫോർമൽ മാനറിൽ പബ്ലിക് ആക്കുമ്പോഴാണ് അതിനെ proclaim എന്ന് പറയാ. സോ അതിന്റെ announce ചെയ്യാന്നാണ് അതിന്റെ synonym. So option 4, announce is the synonym. Next is a partner in a business who takes no active part is called. So a business partner or active part എടുക്കാത്ത പാർട്ട്ണറിനെ നമ്മൾ ഒന്നെങ്കിൽ സൈലന്റ് പാർട്ട്ണർ എന്ന് വിളിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്ഷൻ 3 സ്ലീപ്പിംഗ് പാർട്ട്ണർ എന്ന് വിളിക്കും. സോ ഇവിടെ രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടാവുക. ബിസിനസ് പാർട്ട്ണർ ദാറ്റ് ടേക്സ് നോ ആക്റ്റീവ് പാർട്ട് can either be called a sleeping partner അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൈലന്റ് പാർട്ട്ണർ. സോ നമ്മളുടെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇറ്റ്സ് ടു ചൂസ് ദ കറക്റ്റ്ലി സ്പെൽഡ് വേർഡ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ടോൺസിലെക്ടോമി ആണ്. ടോൺസിലെക്ടോമി അതൊരു മെഡിക്കൽ പ്രൊസീജിയർ ആണ്. നമ്മൾ ടോൺസിൽസിന്റെ റിമൂവൽ, ആ മെഡിക്കൽ പ്രൊസീജിയറിനെയാണ് നമ്മൾ ടോൺസിലെക്ടോമി എന്ന് പറയാ. സോ ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഹിയർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ 1. വി ജസ്റ്റ് ഹാവ് ടു റിമെമ്പർ ദാറ്റ് ടോൺസിൽ സ്പെല്ലിംഗിൽ SIL ഉണ്ട്, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് SESIL. സോ ആകെപ്പാട് ഒരു ഓപ്ഷനേ ഉള്ളൂ അതുള്ളത്. ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ടോൺസിലെക്ടോമി. സോ നമ്മൾ 10 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സോൾവ് ചെയ്തു. ഇറ്റ് വാസ് എ വെരി ഈസി പേപ്പർ. നമുക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എല്ലാം ലൈക്ക് ദർ ആർ സം ലാറ്റിൻ വേർഡ്സ് ഉപയോഗിച്ചത്, അതിന്റെ മീനിങ് എന്താന്ന് ചിലപ്പോൾ അറിയണ്ടാവില്ല. ബട്ട് നമ്മൾ കണ്ടെക്സ്റ്റ്, പാസേജിന്റെ കണ്ടെക്സ്റ്റ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്ഷൻസ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് വെരി ഈസി ടു ഡെഡ്യൂസ് ദ മീനിങ്. സോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇറ്റ്സ് വെരി ഈസി. ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ സെക്ഷൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാണ്ട് നമുക്ക് ഫുൾ മാർക്സ് കിട്ടാം. So again, if you guys are interested, if anybody is interested in writing CUET PG അല്ലെങ്കിൽ UG Plus നെ പറ്റിയിട്ട് കൂടുതൽ ഇൻഫർമേഷൻ അറിയണമെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുള്ള നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. They are an academic counselor and they will guide you through it perfectly. And വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. So wrapping up the session. Thank you.